Selamat datang di podcast Bola Total bersama gue Pangeran Syahan. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol soal sepak bola dari Liga Inggris dengan gaya yang lebih sopan dari yang melihat di TV. Sekarang kita sudah bersama-sama dengan Rana, Ines, dan Gunter. Kita akan ngomongin soal review Liga Inggris musim ini. Tapi sebelumnya gue mau bertanya, kalau ada satu pemain yang pengen lo tendang kaki karena bikin lo kesel, itu siapa? Gunter? Luis Nani, Kenapa? karena gue pengen dia dijual. Karena lo pengen dia dijual. Tapi kalau dia tendang kaki dia cedera, dia nggak bisa dijual sih bos. Dia jual dulu abis itu gue Tendang. Ines? Ada yang Shafir? Ada yang siapa? Kenapa? Karena dia terlihat seperti oma-oma? Enggak, karena kayak nonton filmnya Wong Kar Wai kalau dari bola. Oh, ada slow motion deh. Oke, Ran. Without a shadow of a doubt, Rio Ferdinand. Rio Ferdinand. Because he likes to be kicked. He likes to be kicked. He likes to be kicked. Bahkan Second choice. Bahkan jadi iklan. Yeah, he likes to be Dia kicked. dapat uang dari He's already dia. gone public, he likes to be kicked, so I want to kick him. Talk about Rio Ferdinand. Waktu United lawan Stoke pekan kemarin. United kebobolan 2 gol. Dan Stoke mainnya nggak kayak Stoke, mainnya kayak Barcelona sih kalau menurut gue dalam beberapa momen gitu. Pasti gara-gara bajunya merah biru gitu kan. Oh iya. Menurut lo apa yang bisa lo cermati dari match itu gue? Apakah defense kita masih katur? Kok kita lagi gue bias banget sih? Oke, defense kita. Oke, sebelum-sebelumnya gue selalu membela defense-nya Man United ya, karena gue bilang nggak ada feeding, nggak ada yang lainnya. But this time gue agree kalau defense Man United berantakan banget. Dan kemarin tuh waktu gol yang kedua, yang kita kebobolan kedua, itu ada pemain gue nggak tahu siapa, dia bawa dari tengah, persis kayak Dembele, dia obrak-abrik, terus dia bobolin selesai gitu. Di situ gue langsung teringat, man bener juga ya. Kita perlu seorang defensive midfielder, atau either defense kita jelek banget gitu. Saat ini sih kayak hancur banget gitu kan. Saat ini kita cuma punya Rio Ferdinand sama Johnny Evans gitu kan. Kalau ada Chris Smalling, menurut gue dia udah fit tapi nggak match fit, itu beda banget. Sama juga Phil Jones gitu loh. Oke, so concern gue adalah defense kita benar-benar berantakan banget. Dan sampai detik ini selain itu defense ya, David De Gea itu kalau corner tuh berantakan banget. Betul. Oke, he's so afraid gitu kan kalau corner segala macam. Dia kayaknya dia vampire gitu ya, dia takut sama cross gitu. Dia takut cross gitu kan, atau mental block atau whatever gitu, gue nggak tahu. Tapi yang pasti kalau di corner, gue juga sebagai fans Man United, gue udah dekat ngeliatnya gitu loh. Dan gue juga ngeliat nggak ada yang bisa tenangin David De Gea so far ya gitu ya. Another case Nggak ada yang bisa tenangin ABG Radio gitu lagi. Iya, lagi. Kalau oke, gue bisa membela De Gea, gue bisa bilang umurnya masih 20 tahun gitu kan. Van der Sar umur 20 tahun katro banget gitu. Waktu dia ke Juve hancur banget gitu. Waktu dia ke Fulham whatever dia juga jelek gitu ya. Tapi waktu di Man United dia bagus gitu loh. Dia bagus juga kenapa? Karena di belakang ada Vidic sama Rio Ferdinand yang lagi mata-matanya gitu kan. So mereka bertiga ini bagus banget gitu. Right now, defense kita either Johnny Evans kemudaan dan suka bunuh diri, atau Rio Ferdinand yang menurut gue bukan pemain bola tapi menjadi artis gitu loh. Dia cuma ngurusin websitenya aja gitu. Dia dengan fluid doang kerjanya. Dia emang nggak keren doang kerjaan gitu. Dan dia kemarin nggak pakai kaos anti racism segala macam gitu. Menurut gue itu salah banget. Oh, udah shooting ya. Iya. Nah, jadi menurut gue defense kita lagi berantakan banget. And sekarang gue bingung banget saat ini adalah kenapa Man United mau bermain seperti Barcelona, yaitu outscore everybody gitu. Satu, itu bukan kebanggaan Man United. Man United bukanlah tim yang menang 3-1, 5-2 atau 5-3. Kita adalah tim yang menang. 8-2 Lawan pernah Arsenal ya. Arsenal ya. Kita adalah tim yang bangga dengan clean sheet 1-0, get 3 points and go home. That is what we do. Tapi saat ini Man United adalah tim yang mau outscore everybody gitu loh. Nah, kalian boleh apa? Menurut lu gimana? Udah selanjutnya doang. Boleh masuk ya, it's an interesting point. So, gue nggak akan ngebantu satupun poinnya. I think something wrong with United's defense ya. Gue nggak akan sepenuhnya mendukung United because they like clean sheets and shit like that. I think the good thing about United, and kalau gue sebagai fans bola nih ya, if I could choose a second team or a team yang gue admire filosofi mainnya, it would be United, because they like going forward. As simple as So why the that. hell you're supporting Arsenal, man? Because You have a wrong philosophy in your head. he's got the and when they fuck up, they're cute. Okay, as simple as that. Thierry Henry and Bergkamp and so on. But that's not what I'm here to talk about. But let's try to talk about sisi positifnya, okay? I think you have all of the bases covered ya ketika ngomong soal defense. I think it's not only about Johnny Evans being too young, terlalu muda, atau Rio being past it, because you know
talking about his brand and hearing cigarette ads and so on and so on. It seems like they're losing some bite there, you know? It's like, they don't look tough. They look like any kind of team. Maybe that's why I'm, makanya gue bilang kayak lini belakangnya MU sekarang tuh they just Arsenalize themselves, what the fuck? Yeah, it's like Arsenal disguise. Okay, but let's look at the positive side for once, okay? Outscoring, offensive-wise. I think 2 minggu terakhir, the biggest difference about Man United, in my opinion, is the return of one player yang kaki sebat luka sobek pemain marah, which is Wayne Rooney. And fat man. Yeah, fat man, but he has a fucking fat brain too. You know, footballing IQ-nya kadang-kadang gue suka ngeri. He does and takes the right decisions from time to time. I think he looked hungry, he looked sharp, he looked smart. Of course he looks hungry. Because he's a fat man, yes. Okay, but the scary bit is that his link-up play with a striker I will not mention, is starting to bear its fruit. Say it. I forgot his name, I got a short-term memory loss. Cuman oke ya, United memang jadi sekatro, tapi menang 4-2. Yes. Meanwhile, Arsenal kalah 0-1 di kandang Norwich yang sebelumnya belum pernah menang musim ini. Oh wow. Gitu. Ines nonton pernah juga Generous. Ya. Menurut lo apa yang terjadi sama Arsenal? Apakah mereka memang ya segitu doang kemampuannya? Ya, well, as always aja ya. Kayak katanya si Rana, Arsenal itu justru cute gitu loh kalau pas lagi fuck up kayak gitu. Makanya, that's why you probably be Well, just this beauty of everything. Come on, kayak Lo berdua sama gitu loh, tetap lagi kalah cute. siapa lagi yang punya pemain kayak Ozil gitu? Yang kayak ini, kayak gila ya. Yeah, I mean somewhere down below the pecking order Spillaci. Something like that. Tapi gue mau tanya, menurut lo berdua, Arsenal, oke, everybody selalu ngomongin soal Van Persie pergi, Arsenal lagi turun. Iya. Oke, tapi sebener-bener ya, walaupun ada Van Persie, Siapa yang pergi? Van Persie. Oke, Familiar name. walaupun Van Persie pergi, walaupun Van Persie ada, apakah Arsenal juara BPL nggak menurut Tony? Kalau ada Van Persie? Okay, honestly, okay, look, I'll try to rephrase, gue ganti sedikit kata-katanya. If Arsenal had a finisher who could score the blue goal by Will, and his name now I'm not mentioning his name. That's irrelevant. That's aside, but I think statistically, maybe, kansnya akan jauh lebih gede. And you would probably bet, it's more likely you would bet if they had a 30-goal striker season at the top of their offense. But the funny thing is, berkaca pada pertandingan yang kemarin, I mean, on the light side, on the funny side, it was a funny chant from the Norwich fans. Oh yeah, Robin van Persie. Some dirty goal striker would have scored it, right? But I think when I watched that game, I think if the handsome Olivier Giroud katakanlah ya dia membuang 9-10 peluang emas, I would have sang that song too actually, But the problem, masalahnya adalah it was just a lack of everything, and I thought I can't really blame Giroud for that game because he didn't even get the right service. Actually, and most of his He didn't get the right service. Maybe it's the club. Okay, I don't know, but one more point, and I thought we talk about the burden being shared the season around, and I thought that's my initial reading because when you talk about one team, one-man team, it's easier ketika you're talking about goals. But here's the interesting stat: Arsenal kalah 2 pertandingan musim ini lawan Chelsea and lawan kemarin Norwich. It was ketika one pemain berhasil dimatikan atau dia nggak tampil. Dan siapakah itu? Santi Cazorla. So maybe there is an argument that Arsenal is a bit too focused on Santi Cazorla. It's too early to conclude that, but there are signs that there are worries. Berarti ada kalau Arsenal tetap masih jadi one man team. I don't know masih, but developing into a one man team. Would be one man team last season? I don't know. Tapi nggak maksud gini loh. Walaupun ada Van Persie hari ini, apakah lo bisa juara BPL? Kalau menurut gue ya, a bigger chance ya. Tapi gini loh, gue selalu punya soft spot sama Arsenal. Kenapa? Karena sahabat gue dari TK, namanya Reza, dia suka banget Arsenal. Oke, every money kalau nge-gym, kita selalu ngebahas Arsenal. Friendship. Kita selalu ngebahas Arsenal. So gue selalu kayak kasihan juga di Arsenal gitu ya. I know every detail about. I know everything about Arsenal gitu ya. So, tapi gue selalu tanya ke temen gue Reza, bos, kalau ada Van Persie hari ini pun, lu bakal juara gak? Dia jawab jujur enggak. So, menurut gue, no matter apapun lu kemarin kalah Norwich atau lo kalah apapun nanti ke depan, I think you're gonna end up Big Four juga.
Well, I don't know if it's being fourth. I'll just say a bigger chance to be in first or second place. Definitely. Iya, kalau I'm not saying any absolutes. I'm not making any concrete predictions. Oke. But definitely a bigger chance. Udah good chance, oke. Tapi apakah kalau ada fantasy hari ini juga ada? Mungkin nggak lo bisa ngalahin let's say Chelsea sama MU untuk raih BBL? Kalau menurut gue enggak. So there's always a chance. Not the biggest chance in the world. Yeah. Bigger chance. A bigger chance. Iya, tapi not necessarily karena kan I don't know. I'm not a fortune teller. I'm not an octopus. dan Arsenal itu ya let's be honest lah, fuck up-nya itu tuh di banyak faktor, nggak cuma di Maybe it's a big fucked up club. Emang bukan masalah badan pemain. Yeah. So Filosofi tim ya. Oke, but the thing, sekarang adalah waktu udah habis gitu dia. Okay. Jadi kita kembali ke segmen kedua. Stay tuned.